Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao Game Mais, o seu canal informativo sobre games aqui no YouTube, onde você fica sempre atualizado sobre tudo que acontece a respeito do mundo dos games, né? Independente da plataforma, na Nintendo, na PlayStation, Xbox, PC ou até mesmo mobile, aqui você encontra a melhor notícia referente à sua plataforma principal. Então já aproveita, se inscreve aqui no canal, que eu tenho certeza que você vai gostar muito dos nossos conteúdos diários que a gente publica aqui no Game Mais. Aqui você tem notícia, reviews, trailers de jogos, dicas de jogos, coberturas de eventos ao vivo e, é claro, nossas gameplay todos os dias a partir das 8 horas da noite, beleza? Então, tá feito o convite aí. Ah, e mais uma novidade também. Agora aqui no Game Mais você também pode ser membro do canal, né, nos ajudando aqui para poder fortalecer cada vez mais e crescer o nosso conteúdo aqui no YouTube, beleza? Bom, hoje eu gostaria de apresentar para vocês, né, um evento que teve ali da Capcom, né, faltando poucos dias, né, hoje é dia 15/3, faltando pouquíssimos dias para o lançamento ali de Dragons Dogma 2, né, que é um jogo que promete bastante, inclusive aqui a gente do Game Mais, né, já conseguiu o game através do nosso parceiro oficial do canal, House of Games, e Dragons Dogma promete ser um dos melhores jogos, né, já publicados ali pela Capcom esse ano, né? Então vamos ver se realmente vai ser tudo aquilo que eles esperam. E é claro, para eles promoverem um evento, eles fizeram, né, um convite ali pro Ian McShane, né? Se você não conhece, esse cara que eu vou colocar aí na tela, né? Ele é um ator britânico e já fez várias participações em vários filmes. O mais recente lá, né, foi no John Wick, e eu tenho certeza, né, que é uma pessoa bastante conhecida aí no mundo do entretenimento. E a Capcom não perdeu tempo e pediu para ele fazer a dublagem de um dos trailers de apresentação, né, que basicamente o último vídeo de apresentação para você ficar a par de tudo o que você vai esperar no mundo de Dragons Dogma 2. Nesse vídeo que eu vou estar passando para vocês agora, ele mostra tudo o que você precisa saber a respeito do game. Quem são os heróis, qual que é a história do game, quais são os mundos que você vai passar ali, os inimigos, né, as raças. Então tudo está muito bem explicado nesse vídeo aí de 6 minutos que eu vou estar passando para vocês agora, para a gente, né, juntos aí já estar bem familiarizado com o que vai vir aí a partir do dia 22 de março aí com o lançamento de Dragons Dogma. E pode ter certeza aqui que a gente vai fazer um material exclusivo, a gente vai ter nossas gameplays, né, no dia do lançamento, beleza? Então, só continuar aí conosco aí no Game Mais. Então, bora lá, solta o vídeo aí pra galera, pra gente ficar sabendo sobre todas as novidades e o que esperar de Dragons Dogma 2. Manda lá! Behold, a world touched by magic, a symphony of myth and reality. An everlasting saga of hearts set ablaze. Lend me a moment, and I'll tell you a story of a fantastical realm. For untold eons, a dragon has plagued the world. Its ominous shadow looms over the lands, a dreadful creature of chaos and awe, with tales of its cruelty echoing far and wide. No mortal would dare to dream of challenging the dragon in single combat, yet there is one who must. In a legendary tale doomed to repeat across the ages, the dragon chooses a worthy champion from each generation, wrenching the beating heart from their chest and forging a being known as the Arisen. This hero, marked by fate and burdened by their lost humanity, must rise from the trappings of ordinary life and answer the call to take up arms in search of the dragon who stole their heart. But the path of the Arisen is not a solitary journey, for they are granted access to the rift, the thread connecting worlds. I see you recognize my worth, Arisen. Where they can summon mystical beings from parallel realities, the loyal and hard-working pawns.
masters of archery, wielders of potent spells and skilled in the arts of swordplay and melee. The pawns become the Arisen's companions and confidants I hope you slept well, Master. as they go forth on their journey together. In pursuit of the beckoning dragon, the Arisen and their pawns set foot across two nations as disparate in terrain as they are in their ways of life. In Vermund, a fertile land cradled by alpine peaks and rolling hills, the fortress city stands as a bastion of prosperity and security. Cascading waterfalls and serpentine rivers flow throughout the countryside, feeding into fruitful farms where a feeling of abundance permeates the fresh air. Just above the capital city, Vernworth Palace rises proudly. You are approaching the gates of Vernworth. Here, the Arisen is traditionally revered as the sovereign, a monarch crowned by destiny and looked upon as a champion, protecting the land from the dragon's scourge. Beyond Vermund's verdant embrace lies Batau, the nation of Beastren, a land of unforgiving deserts. Its shifting sands and jagged canyons require creative thinking to traverse, with gondolas connecting precarious outposts. Here, the Arisen is not an esteemed sovereign, but an outsider, their pawn companions believed to be a source of grave misfortune. Batau's rulers are not of human lineage, but rather Beastren priestesses who worship the lambent flame. For the Beastren believe its sacred fires shield them from the calamity of the dragon. Meanwhile, outside the reaches of human and Beastren, hidden within the depths of the forest, an ancient sect of elves resides in seclusion, speaking in a tongue known only to them and avoiding contact with other races. On their journey, the Arisen will navigate through conflicts between species and the complexities of culture, faith, and history in each land. The choices the Arisen makes will shape not only their future and that of those with whom they interact, but the future of the world itself. The Arisen's odyssey is fraught with peril, for the world is home not only to human and Beastren, but to all manner of monsters, hungering to defeat the hero and their pawns. Each step of the way is marked with blood and sweat shed in the face of relentless adversaries. The harrowing shrieks of harpies reverberate through the mountains and canyons. Resourceful goblins lurk in the shadows, skillfully adapting to the terrain and waiting to ambush in groups. The footsteps of lumbering golems, animated by powerful charms, shake the earth and rattle the Arisen's bones. And when the sun sets, Up we get. We can expect a busy night. skeletons, ghosts, and undead rise from their slumber. A single undead, murmuring to itself adrift in memories of its living past, is a haunting sight. But a horde of undead, united in a mindless nocturnal frenzy, is a truly nightmarish test of mettle. And the mightiest foes are monsters most only see in myths. The Minotaur's trampling hooves, the Medusa with its petrifying gaze, and the Dullahan's ghastly severed head will strike fear in even the most stout-hearted. And with every exhilarating encounter, the hero must think creatively. It will take cleverness, as well as courage,
to conquer the three heads of the Chimera, slay the soaring griffin, and overpower the bronze giant, Talos. Each victory emboldens the Arisen spirit and prepares them for the inevitable showdown with the indomitable dragon, the culmination of both their destinies. Welcome to Dragons Dogma II.